Senyamule, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Kilimo, Mifugo na Maji, Mheshimiwa Dr. Christine Shongoma, Mwenyekiti wa Baraza la Kilimo Tanzania, Dr. Jacqueline Mkindi, waheshimiwa wakuu wa mikoa mlioko hapa, waheshimiwa wakuu wa wilaya ambao mko, waheshimiwa wakuu wa taasisi mbalimbali, waheshimiwa sana wadau wa maendeleo mlioko hapa, EU, JICA, World Vegetable Center, Baraza la Kilimo, USAID, NMB, TADB, wakulima tulioko hapa, wadau mbalimbali wa mazao ya bustani, mazao ya horticulture. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri, mbele yako unao mchanganyiko muhimu kwa ajili ya mazao ya bustani au mazao ya horticulture nchini, ambapo katika mikoa 14 iliyoalikwa kwa shughuli hii, waheshimiwa wakuu wa mikoa wamefika, lakini pia wapo ambao wamewakilishwa na waheshimiwa wakuu wa wilaya mahususi kwa ajili ya kujadili, lakini kusikiliza huu mkakati umebeba nini ili wao waweze kusimamia. Hivyo pia tunao wadau wa maendeleo ambao moja kwa moja wamehusika, wengine katika kuandaa mchakato huu wa kupata mkakati huu, na wakulima wako hapa na wadau mbalimbali wa mazao ya horticulture. Hivyo mbele yako nasubiri kwa hamu kuona sekta hii ndogo ya horticulture jinsi ambavyo itakuwa na jinsi ambavyo itaongeza fedha za kigeni na kuchangia kwenye kukua kwa pato letu la taifa. Mheshimiwa Waziri, kabla sijazungumza sana au kabla tujaendelea, ni vema tukafahamiana, na hivyo nitaomba nimkaribishe mkurugenzi wa idara ya maendeleo ya mazao Bwana Nyosebwa ili aweze kutoa utambulisho mfupi, na baada ya hapo tutapata salamu mbalimbali kutoka kwa wadau mbalimbali. Asante, karibu. Naomba makofi tafadhali. Mheshimiwa Waziri wetu wa Kilimo, Mheshimiwa Bashe, Mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Kilimo, Mifugo na Maji, Dr. Christine Shongoma, Katibu wetu Mkuu wa Wizara ya Kilimo, Andrew Masawe, lakini pia tunaye Mheshimiwa Mkuu wetu wa Mkoa wa Dodoma, Mheshimiwa Rosemary Senyamule, pamoja na Dr. Jacqueline Mkindi ambaye ni Mwenyekiti wa Baraza la Kilimo Tanzania, ambaye pia ni mtendaji wa TAHA, ambao wote wako meza kuu. Mheshimiwa Waziri, nitambue washiriki wote wa mkutano huu wa wadau wa tasnia ya horticulture, ambao kama Wizara ya Kilimo kwa kushirikiana na sekta binafsi na wadau wote tumeratibu, ikiwa ni hatua nyingine tena Mheshimiwa Waziri ya kuweka mipango ya kuendelea kuboresha hii tasnia. Kwa ujumla nianze kutambua meza kuu kama nilivyokuwa nimewataja katika utambulisho, na hivyo ninaomba niendelee. Ni kundi linalofuata la utambulisho ni waheshimiwa wetu wakuu wa mikoa wote ambao tumewaalika. Waheshimiwa mkoa, kwa sababu ya muda tunaomba mlipo msimame kwa ajili ya wadau hao waweze kuwatambua. Wako hapa Mheshimiwa Makongoro, Mheshimiwa mkuu wetu wa Iringa, wote Arusha, Tanga, Kilimanjaro, karibuni sana. Lakini tunao wawakilishi wa ofisi ya Rais TAMISEMI, wote waliofika karibuni. Wizara ya Fedha, Wizara ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara, Ujenzi, Uchukuzi, Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa, msimame wote kwa pamoja. Lakini nikirejea tena utambulisho, nikianza kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Arusha ambaye pia ni mwenyekiti wa Mheshimiwa wakuu wa mikoa, Mheshimiwa John Mongela. Mheshimiwa, karibu, simama. Niombe katika mikoa ambayo tulikuwa tumealika kutokana na sababu mbalimbali, wako waheshimiwa wakuu wa wilaya ambao wamewakilisha mikoa,
lakini pia kuna waheshimiwa wakuu wa wilaya ambao wamealikwa kutokana na umuhimu wa wilaya zao katika swala la tasnia ya Horticulture. Tunaomba muweze kusimama kwa ajili ya kuwatambua. Mheshimiwa, makofi jamani. Lakini pia kama ambao nilikuwa nimesema, mwenyekiti wetu wa kamati ya kudumu ya Bunge Mheshimiwa Dr. Christine Shengoma akisimama pamoja na wajumbe wengine wa kamati ya kilimo ambao amekuja kwa pamoja. Karibuni. Naona Dr. Mheshimiwa Lekidemi, karibu sana. Lakini pia kuna waheshimiwa wakurugenzi wa halmashauri ambao tumewaalika baadhi, karibuni msimame, ambao au waliowakilishwa. Lakini kuna wabia wetu wa maendeleo ikiwemo Jumuiya ya Ulaya, USAID, UNDP na FAO. Kwa pamoja simameni tuwatambue. Karibuni sana, makofi. Lakini kuna watekelezaji mbalimbali katika Mheshimiwa Waziri, wadau mbalimbali wanaotekeleza kwenye tasnia ya mazao ya Horticulture. Kuna Agri Connect, Cycot, Agra, Elevators, kuna Solidaridad, Taha, Jaika, Likoto, Sati, Toam na Koika. Kwa pamoja simameni. Naona Jaika wote, Taha, karibuni sana. Kuna taasisi mbalimbali ambazo zinahusika na masuala ya udhibiti, TFRA, TOSCI, TPHA na wengineo wote, taasisi za udhibiti, karibuni simameni. Karibu. Naona TOSCI hawa wote. Kuna wakurugenzi wa idara na vitengo katika Wizara ya Kilimo, wote kwa pamoja simameni. Karibuni sana. Lakini kuna taasisi mbalimbali Mheshimiwa Waziri zinazohusiana na masuala ya utafiti katika tasnia, wakiwemo SUA, WorldVag, kuna Program, University of Dar es Salaam, Nelson Mandela. Kwa pamoja simameni, makofi. Kuna taasisi pia zenye masuala ya teknolojia mbalimbali wakiwemo VETA, TIDO, TEMDO, SIDO na wengineo. Kwa pamoja simameni. Asante sana. Kuna taasisi za fedha mbalimbali wakiwemo NMB, CRDB, PASI, NMB na wengineo, taasisi za fedha. Kwa pamoja simameni. Asanteni sana, karibuni. Kuna kampuni za bima Mheshimiwa Waziri wakiongozwa na Tila na Jubilee na wengineo. Kwa pamoja simameni. Taasisi za bima, asante sana. Lakini pia kuna wafanyabiashara na wanatoa huduma katika mnyororo wa thamani wa mazao mbalimbali ya tasnia ambao wanahusika kwenye masuala ya pembejeo, uchache wao wakiwemo Hortanzia, Africasia, Rizwa, East West, Yala, Mrutu Agro Solution na wengineo wanaotoa kampuni na huduma mbalimbali. Kwa pamoja simameni tafadhali. Lakini pia Mheshimiwa Waziri, tunazo kampuni mbalimbali zinazotoa huduma za mawasiliano, Vodacom, TLTC, Airtel na wengineo. Kwa pamoja simameni. Asanteni sana. Kuna asasi mbalimbali pia wenye mitandao mbalimbali ya wakulima kama vile Sugeko, Mviwata, TFA, lakini na Tasta na wengineo. Kwa pamoja miavuli inayoratibu wakulima hapa nchini. Simameni kwa pamoja. Asanteni sana. Lakini wako Mheshimiwa Waziri kundi ambao ni muhimu pia, wako wakulima, wasindikaji, wafanyabiashara wanaohusika kwenye mazao mbalimbali ya tasnia ya Horticulture. Kwa pamoja jamani, wakulima, wasindikaji, wafanyabiashara tusimame. Wakulima karibuni sana. Lakini Mheshimiwa Waziri, iko kamati ambayo imekuwa ikiradifu maandalizi haya ambayo inahusisha kutoka Wizara ya Kilimo na sekta binafsi ambao tumeshirikiana nao wakiwemo Taha, Agri Connect na Wizara ya Kilimo na wengineo. Kamati ya maandalizi simameni kwa pamoja popote mliko, pungeni mikono. Na wengine Mheshimiwa Waziri ni wanahabari ambao wanaendelea kuchukua matukio na pia tuko live Mheshimiwa Waziri katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Wanahabari pungeni mikono mlipo. Asante kabisa. Mwisho nilikuwa natoa utambulisho, Nyaseba Chimagu, mkurugenzi wa maendeleo ya mazao. Mheshimiwa Waziri, naomba kushukuru kwa nafasi hii. Asanteni sana, tuendelee na ratiba. Asante sana mkurugenzi wa maendeleo ya mazao. Mheshimiwa Waziri, kwa baada ya kupata utambulisho huo, na pia nilipenda tu kuongezea tena kwamba tukio hili la uzinduzi tuko live kupitia Kilimo TV, lakini pia Uhondo TV kwenye YouTube.
Kwa hiyo walioko nyumbani na sehemu mbalimbali wanaweza wakaendelea kutufuatilia huko kuona nini ambacho serikali kupitia Wizara ya Kilimo imelenga katika kukuza uzalishaji na kuongeza tija kwenye mazao ya horticulture. Mheshimiwa Waziri, kwa ridhaa yako naomba tuweze kupata maneno mafupi kutoka kwa wadau mbalimbali, salamu mbalimbali. Na hapa Mheshimiwa Waziri, tunaye mkuu wa mkoa wa Dodoma ambaye ndio mwenyeji katika mkoa wake. Kwa hiyo kwa dakika chache ningeomba niweze kumkaribisha hapa ili aweze kusema maneno mawili matatu. Wakati huo pia mwakilishi wa EU akiwa anajiandaa. Asante. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, Mheshimiwa Hussein Bashe, waheshimiwa wakuu wa mikoa kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania, nikitambua kabisa uwepo wa mwenyekiti wetu wa wakuu wa mkoa Mheshimiwa Mongela, waheshimiwa wakuu wa wilaya ambao pia wanawakilisha wakuu wa mikoa kutoka mikoa ambayo imehusika, mwenyekiti wa kamati ya Bunge Mheshimiwa Christine Shengoma upande wa kilimo, katibu mkuu Wizara ya Kilimo yetu Mazao, mwenyekiti wa Baraza la Kilimo Tanzania dada yetu Jacqueline Mkendi ambaye pia ni mkurugenzi wa TAHA, waheshimiwa wabunge walioko mahali hapa, wageni wote waalikwa. Mbeleni nimshukuru sana Mwenyezi Mungu tena kutupa nafasi ya kukaa kikao hiki kizuri ambacho kinaenda kuongelea mapinduzi makubwa ya swala la kilimo hasa cha mboga mboga. Mheshimiwa Waziri, nianze kumshukuru sana wewe mwenyewe kwa kuamua kikao hiki kifanyike katika mkoa wetu wa Dodoma. Na leo sisi tumepata nafasi kubwa ya kupokea wageni lakini na kuwahudumia si bure kwa gharama ambazo wanalipia. Nishukuru sana wageni mliofika hapa na niwakaribishe sana katika mkoa wa Dodoma, na naamini Dodoma mko salama. Karibuni sana Dodoma. Mheshimiwa Waziri, kipekee kabisa ni mshukuru na nimpongeze sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pia kwa kazi kubwa ambazo anaendelea kuzifanya hasa katika sekta ya kilimo na hususan katika mkoa wetu wa Dodoma ambapo inaonekana kama mvua ni chache lakini kumbe akiweko maarifa hakuna jambo lisilowezekana. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais na tunakushukuru sana wewe binafsi na Wizara ya Kilimo kwa kutuletea kilimo cha umwagiliaji kwa kuanzisha miradi mikubwa ya umwagiliaji katika mkoa wa Dodoma ambao tukitumia vizuri huenda tukaweza kulima na kupata mazao mengi kuliko hata the Green City ambao wako hapa, kwa sababu kila kitu kwenye teknolojia kinawezekana. Najua tunao mradi mkubwa ambao unaendelea sasa hivi wa kujenga miundombinu ya umwagiliaji pale Mpwapwa na Chamwino ambao tayari wakandarasi wako kazini, lakini dhamira kubwa ya kufufua zao la zabibu katika mkoa wetu. Mheshimiwa Waziri, nikushukuru sana na hasa kazi kubwa ambayo wizara imefanya ya kushirikiana na mkoa kutatua changamoto ya soko la zabibu mwaka huu ambapo mlitusaidia kupata watu ambao walinunua zabibu ya dharura ambayo wakulima walikuwa wamelalamikia kwa kukosa soko. Mheshimiwa, tunashukuru sana kwa sababu zabibu zile zingeweza kuozea shambani. Mheshimiwa, siku ya leo ni ya kwako, lakini mimi kwa mkoa wa Dodoma ni kuahidi pia kuwa pamoja na hali ya hewa ya mvua siku 60 mpaka 70 kwa kilimo cha umwagiliaji, na dhamira hii ya kilimo cha mboga mboga ni kilimo sahihi kwa mkoa wa Dodoma, hasa ukizingatia mikutano mingi inafanyika hapa, watu wengi wanahitaji huduma hii ya mboga, lakini pia tunaweza tukasafirisha kwa sababu huduma zote na miundombinu ya kusafirisha Dodoma ipo. Kwa hiyo tutapokea maelekezo utakayotoa leo na kuanza kuyafanyia kazi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Na Mheshimiwa Waziri, kwa ridhaa yako tena naomba niweze kumkaribisha mwakilishi wa Jumuiya ya Ulaya EU Bwana Collins Scott kwa ajili ya neno fupi. Lakini wakati pia anakuja nikumbushe tu wote ambao mnatufuatilia kupitia mitandao ya kijamii live, tuko Dodoma katika ukumbi wa Murena moja kwa moja katika zoezi la uzinduzi wa mkakati wa kuongeza uzalishaji katika mazao ya horticulture. Karibu.
Thank you. Honourable Minister of Agriculture, Permanent Secretary, Regional Commissioners, representatives from government institutions, LGAs, development partners, programmes and projects supporting horticulture in Tanzania, the private sector, distinguished guests, and with other protocols observed. It's an absolute pleasure and privilege to be standing here in Dodoma at the National Horticulture Stakeholders Dialogue meeting and the launch of the National Horticulture Strategy and Action Plan, which is primarily supported by the European Union funded AgriConnect programme, together with other key development partners, namely JICA, USAID, ACT, and other actors in the sector. The AgriConnect programme is deeply embedded into the MOA structure and provides support to the whole value chains in horticulture, coffee, tea. And this entails the direct support to farmers to increase production, productivity and quality of produce, improvement of rural roads connecting farmers to different points of sale, support to private sector initiatives, for example, storage, processing and marketing hubs, and also support to the policy improvement and regulatory and fiscal reform and government initiatives that promote the three value chains. It is under the support to sector enablers and business environment, where the AgriConnect programme and other stakeholder partners have provided support to the MOA in the development and production of the horticulture strategy. And as this is the second official government strategy in horticulture, we are all very happy to have been deeply involved in its formulation. Through this strategy, the Ministry of Agriculture has laid out the strategic direction for the development of horticulture subsector, so that the departments, institutions, associated ministries, private sector and development partners support the development of horticulture initiatives in a coherent and structured way, and this is very important. It is also important to note that the horticulture strategy goes further than other development strategies, in that it includes an action plan and monitoring framework that will facilitate the implementation of the strategy on an annual basis from 2021 to 2031. And it is hoped that this will form the basis for further support to the subsector by the development partners and the private sector. The components of the strategy are to increase the production capacity for fresh fruit, for fresh and processed horticulture produce, promote the production of nutritional and medicinal horticulture crops, promote technical innovation, facilitate market access, strengthen policy framework, improve logistical infrastructure like roads, and facilitate financing of investments. And I'm very happy to point out that these are the areas that are supported by the AgriConnect programme approach in supporting the whole value chain, and we look forward to providing our support to this in the future. Finally, I would like to thank the Ministry of Agriculture for the close collaboration we have had in the development of this strategy and the joint partnerships that we formed between AgriConnect and other actors involved, being World Vegetable Centre, Horticulture, TAHA, Sustainable Agriculture Trust, Tanzania Bureau of Standards, Helvetis, Sokoine Agriculture University, and the Agriculture Sector Development Bank. We further look forward to close involvement with the Ministry of Agriculture in future collaborations and with the other sectors involved in the agriculture sector in Tanzania. Thank you very much. Asante sana kwa maneno mazuri mafupi yanaonyesha namna gani pia AgriConnect wamekuwa wakisupport juhudi mbalimbali za serikali kwenye sekta ya kilimo na namna ambavyo wataendelea kushirikiana na Wizara ya Kilimo katika sekta ya kilimo kukuza uzalishaji. Mheshimiwa Waziri, kama ambavyo unafahamu na kama ambavyo umekuwa ukishirikiana na vyombo vya habari, na kwamba katika mazingira yoyote kwamba tunapofanya mambo yetu hatuwezi kuacha kuvihusisha vyombo vya habari, kwa sababu ndio wanatusaidia kufikisha taarifa sahihi na taarifa mbalimbali kwa wakulima na wadau mbalimbali wa sekta ya kilimo. Kwa umuhimu huo, ningependa utambue kuwepo kwa mtendaji mkuu wa Channel 10 Shaban Kisu, ambaye pia ni DC staff. Karibu sana. Lakini pia ningependa utambue kuwepo kwa mkurugenzi wa Star TV, yuko hapa. Hii yote
ni katika kuunga mkono juhudi za Wizara ya Kilimo na serikali kwa ujumla katika kuhakikisha kwamba kilimo kinakuwa ajenda ya Watanzania na kuajiri kwa kiwango kikubwa vijana wetu ambao wanamaliza vyuo na shule za mbalimbali. Mheshimiwa Waziri, kwa ruhusa yako naomba nimkaribishe sasa mwakilishi wa JICA ili aweze kusema maneno machache. Township JICA project, karibu. To begin with, I'd like to express my great respect to Honorable Minister Hussein Mohamed Bashe, and as well as Honorable Regional Commissioners for Dodoma, Tanga, Arusha, Morogoro, Manila, and Kilimanjaro. My respect also goes to the Permanent Secretary of the Ministry of Agriculture, together with government representatives. I also appreciate that the contribution or input from stakeholders, various stakeholders we have, development partners, private sectors, farmers. Ladies and gentlemen, good morning. My name is Ippe Itakura. I am from JICA Township. I would like to congratulate the Minister of Agriculture and all stakeholders to launch this important strategy, National Horticulture Development Strategy. I'm very happy to be one of the stakeholders. I'd like to say thank you so much for this invitation and for giving me this opportunity. I'm sure no one put the doubt on the importance of these strategies. This strategy gives us common objectives. This strategy gives us approach. This strategy gives us the modality of the implementation. So now, it's high time for us to take action. Anzia sokoni, marija shambani, kuwa kipato zaidi. I have to declare I'm very poor in terms of the Swahili language communication, sorry, but I love this slogan. This is a slogan of the township, and this is developed by not me, but by my colleagues from Tanzania. And this gives us that very strong signal how we should go. Township JICA, we implement this concept so as to contribute to the implementation of this strategy. With this slogan, Anzia Sokoni, we facilitate that SHEP approach. I don't want to spend a lot of time to explain SHEP approach, but in simplest way, let's go to the market before starting production. That is our key message. So our farmers go to the market before starting cultivation so that they know which kind of crop, which kind of variety are required by market and demanded by market. In which season they get high price, in which season they get lowest price. I'm very happy here to be here, not only because I come to know that this strategy, but also because I can see face of the stakeholders. I can listen to the voice of the stakeholders. Many people are here, inside and outside. I'm so excited. We are ready to take any actions. We are, even now, even this morning, we have started that technical discussion with different stakeholders. It's really good opportunity. I really thank you for that, the Minister of Agriculture, to provide us with these important opportunities.
again, we should take action. Anzia sokoni, maliza shambani. I want to see you next time at the field, together with our farmers. Thank you so much. Ninashukuru sana. Hiyo inaitwa tukutane field. Anzia sokoni, malizia shambani. Safi kabisa. Mheshimiwa Waziri, JICA tunatukumbusha kwamba biashara, kilimo ni biashara. Na ili tufike kwenye malengo na azma ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan ya kwamba kilimo kikue kufikia 10% ifikapo 2030, hayo tunatakiwa tuyazingatie pia. Kuanzia sokoni kumalizia shambani. Mheshimiwa Waziri, kwa ruhusa yako naomba sasa nimkaribishe mkurugenzi wa World Vegetable Center Dr. Gabriel Rugalema kwa kutambua umuhimu huu wa shughuli hii. Ilibidi aachie safari kuja kwenye shughuli hii. Karibu sana Dr. Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, mwenyekiti wa kamati ya Bunge ya Kilimo, dada yangu Christine Shengoma, tujaonana karibu miaka 40. Nimefurahi kukuona leo. Wakuu wa mikoa walioko hapa, waheshimiwa wakuu wa mikoa wa Dodoma ambaye ni mwenyeji wetu, mkoa wa Arusha ambayo ni mwenyeji wangu, mimi ndiko niliko, Manyara ambaye ni jirani yangu, wakati akiwa Tabora Boys mimi nilikuwa Mirambo, Mheshimiwa mkuu wa Iringa nilisoma Tosamaganga, na Njombe na mimi ni mwenyeji wa Njombe. Sasa waheshimiwa makatibu wakuu waliopo, wakuu wa wilaya, wale wanaowakilisha wakuu wa mikoa na wale wanaojiwakilisha wenyewe, wadau wa maendeleo walioko hapa leo, nafurahi sana kama nilivyotambulishwa. Mimi naitwa Gabriel Rugalema, nina vyeo vingine vya udaktari na uprofesa na nini, hivyo huwa sivitumii. Naitwa Gabriel Rugalema na ni mkurugenzi wa World Vegetable Center. Nataka mfurahi kwa sababu leo ni siku ya furaha. Ni siku ya furaha kwa sababu mkakati wa kilimo cha mazao ya bustani umekamilika. Ulikuwepo mwingine siku za nyuma uliisha, lakini taifa hili lilihitaji mkakati huu. Kwa hiyo pongezi kwa waziri kwa uongozi wako, na pongezi kwa timu iliyoandaa mkakati huu chini ya uongozi wa Mheshimiwa Katibu Mkuu na mkuu wa kitengo hicho Bwana Mwasebwa. Mkakati huu ni muhimu, ni nguzo na ni msingi katika kutransform hii tasnia ya kilimo cha mboga mboga, lakini ni mwanzo tu, kwa sababu kuwa na mkakati peke yake hakutatupeleka mahali kokote. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, mabibi na mabwana, ningeomba tu kwamba utekelezaji wa mkakati huu unahitaji uwe wa haraka, uwe wa kina na uwe wa tija. Mambo muhimu ambayo nayaona ambayo itahitaji tuyafanye haraka. Kwanza, katika kutekeleza huu mkakati tutahitaji uratibu. Nani anafanya nini, yuko wapi na lini anafanya kitu hicho. Wako watu wengi sana wanafanya kazi katika tasnia hii, lakini hatujuani, hatuna uratibu mzuri. Kwa hiyo huo uratibu iwe ni sehemu mojawapo ya utekelezaji wa mkakati huo. Cha pili ni rasilimali. Utakumbuka Mheshimiwa Waziri kwamba ugonjwa wangu ni mbegu bora. Hatuwezi kwenda mahali bila mbegu bora, na naposema mbegu ni mbegu zenyewe na miche. Nchi nyingine sasa hivi duniani hakuna mtu anazalisha tena mbegu, wanauza miche, iwe ya nyanya, iwe ya nini. Katika kufanya hivyo wameongeza ajira katika tasnia hii. Cha tatu ni masoko.
Nadhani mtu wa Jaika ameisha yasema vizuri, anzieni sokoni. Sasa mchango wa World Vegetable Center ulikuwa upi katika kutengeneza mkakati huu? Labda niseme tu mambo mawili. Kwanza ilikuwa ni mawazo na maoni ya kitaalamu, tuliweka hata wataalamu katika kamati, na cha pili ilikuwa uwezeshaji wa timu iliyoandaa mkakati huu. Na kumbuka walikuja Arusha, wamekaa nadhani wiki moja au wiki mbili pale kwetu, wamefanya kazi yao. Lakini huo ushiriki hautoshi iwapo hatutashiriki katika utekelezaji wa mkakati huu. Kwa hiyo mchango wetu mkubwa utakuwa katika mambo yafuatayo. La kwanza ni mbegu. Tuna benki kubwa ya mbegu yenye aina 70,000 za mbegu aina tofauti za mboga mboga kutoka bara la Asia, kutoka bara la Afrika, kutoka Latin America, kutoka kokote. Kwa hiyo mbegu mnazohitaji zitakuwa pale. Cha pili ni utaalamu wa kina wa mazao ya mboga mboga. Huu ni mwaka wa 50 toka kituo cha World Vegetable Center kimeanzishwa ili kuendeleza mazao ya mboga mboga duniani. Kilianzishwa mwezi wa 4 mwaka 71. Kwa hiyo mwaka huu tunasherehekea miaka 70. Kwa hiyo utaalamu wote huu wa mbegu za mboga mboga mtaukuta kwetu. Na saa hizi tunaendelea kubadili na kurekebisha teknolojia. Nadhani tumekuwa kituo cha kwanza au cha pili kuwa na kifaa kinachoitwa genetic sequencer ambacho kinaweza kikatambua vinasaba vya visumbufu shamba vya mazao yetu yote, na kitatusaidia katika kutatua matatizo mbalimbali mpaka yale kwenye molecular level. Sijui kwa Kiswahili inaitwaje, lakini kwa kina kabisa kwenye level ya vinasaba. Cha tatu itakuwa ni upatikanaji wa mazao mapya. Kilimo hakikusimama. Saizi kuna mazao mapya, kuna karela kwa mfano. Saizi ukienda kununua dragon fruit hapa Dodoma supermarket, ni tunda moja tu shilingi mpaka 30,000. Kwa hiyo haya mazao tunayo na tutasaidiana katika kuleta new value chains. Kwa hiyo niwahakikishe kuwa shirika langu litaendelea kushirikiana na serikali na wadau wote walioko hapa. Juzi hapa tumetoka mbio na Andrew wa USAID, tulikuwa Zambia tukitengeneza mipango ya Zambia, lakini waliposema hii shughuli iko leo, tukasema funga mizigo tukimbilie nyumbani. Kwa hiyo asante sana. Taendelea kushirikiana na wadau kama hao walioko leo hapa na walioko nje ili tuhakikishe kwamba ndoto yetu inatimia. Utaniuliza ndoto yetu ni nini? Ndoto yetu ni kwamba mazao ya bustani yasaidie hili taifa kwa mambo matatu makubwa: kuleta lishe bora, kupata kipato bora kwa wakulima na kuongeza ajira hasa kwa vijana. Asanteni sana, nashukuru sana. Asante sana Dr. Imfokti, na kushukuru sana. Na tunasikia vizuri. Mheshimiwa Waziri, baada ya kupata maneno kutoka kwa World Vegetable Center, kwa ridhaa yako, kabla tujamsikiliza mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge, naomba tupate maneno kutoka kwa mwenyekiti wa Baraza la Kilimo Tanzania, Dr. Jacqueline Mkindi, na baadaye tutasikia kutoka kwa Bwana Andrew Reid ambaye ni Deputy Director for Economic Growth wa USAID. Karibu Doctor. Asante sana Kamoga kwa ukaribisho. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Hussein Bashe, waziri wetu wa kilimo, Mheshimiwa Christine Ishengoma, mwenyekiti wetu wa kamati ya kudumu ya kilimo, mifugo na uvuvi, Mheshimiwa mkuu wa mkoa mwenyeji dada yangu Rosemary Senyamule, lakini vile vile waheshimiwa wakuu wa mikoa wote ambao mmehudhuria katika shughuli yetu hii kiongozwa na mwenyekiti wa wakuu wa mikoa.
kaka yangu John Mongela, wakuu wa wilaya wote ambao mmewakilisha wakuu wa mikoa, Mheshimiwa Katibu wetu mkuu wa Wizara ya Kilimo Mr. Andrew Masawe, wadau wetu wote wa maendeleo ambao mmehudhuria na mmekuwa mkisupport sekta yetu ya horticulture kwa muda mrefu, wadau wote, viongozi mbalimbali wa sekta binafsi lakini vile vile wa sekta ya umma, wakulima, wafanyabiashara na hata wadau wetu wa vyombo vya habari, naomba niseme itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa Waziri wetu wa Kilimo, kwa niaba ya sekta binafsi, sekta ya kilimo, maana hapa nimesimama sasa kama mwenyekiti wa Baraza la Kilimo na sio kama mkurugenzi wa shirika la TAHA ambao tumekuwa tukifanya kazi na wadau mbalimbali hapa katika kuendeleza sekta. Nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutupa neema ya kuweza kufika tulipofika na kuweza kukutana leo kuongelea hatua nyingine ya sekta hii ya horticulture. Naomba kwa niaba pia ya sekta ya kilimo, sekta binafsi, niweze kushukuru sana serikali yetu inayoongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa sana ambayo inafanyika katika kuendeleza sekta ya kilimo kwa ujumla wake nchini Tanzania. Kwa namna ya pekee sana, Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, ninaomba nitoe salamu za shukrani na pongezi kwa wizara yetu ya kilimo inayoongozwa na wewe mwenyewe pamoja na management yote ya wizara na katibu wetu mkuu kwa kazi kubwa sana ambayo imekuwa ikifanyika katika kuendeleza tasnia ya horticulture nchini. Sisi wadau wa horticulture tupo tulivyo leo na tunaiona sekta ilivyo leo ni kwa sababu ya kazi kubwa na mchango mkubwa wa serikali yetu, wizara yetu ya kilimo, hasa katika kutengeneza mazingira wezeshi ya uwekezaji katika sekta yetu ya horticulture nchini. Lakini kwa namna ya pekee, Mheshimiwa Waziri wetu wa Kilimo, naomba nichukue fursa hii kuwashukuru kwa dhati sana wadau wetu wa maendeleo. Hasa na ninaomba niruhusiwe kuwataja kabisa. Wanasema ukiona vyaelea vimeundwa. Na sekta hii ya horticulture imetoka mbali sana, Mheshimiwa Waziri. Miaka ile ya 2000 ulikuwa huwezi kuongea sekta ya horticulture Tanzania ukaeleweka. Lakini naomba nichukue fursa hii kwa namna na kwa moyo wa dhati sana kuwashukuru USAID kwa kazi kubwa ambayo mmekuwa mkiifanya kuendeleza sekta hii nchini. Ninakumbuka miaka ile ambapo USAID wakati mnaingia kwenye sekta ya horticulture hapakuwa na wadau wa maendeleo kwenye sekta. Hapakuwa na sekta ya horticulture. Lakini ninakumbuka maonyesho ya kwanza ya kuipeleka Tanzania kwenye dunia tulipelekwa na USAID kwenda kuitambulisha Tanzania kimataifa. Lakini nakumbuka kipindi kile mazao ya horticulture yakitupwa kwenye airports za wenzetu. Nakumbuka mazao yetu, mizigo mikubwa ya horticulture ikitupwa kwenye nchi jirani na kuachwa huko kwa sababu ya kutokuwa na system ya logistics ya kusaidia export ya Watanzania. Ni kazi kubwa ambayo imefanywa na wadau wetu wa maendeleo. Kwa namna ya pekee niwashukuru sana wadau wetu hawa. Niwashukuru sana SIDA, serikali ya Sweden, kwa kazi kubwa ambayo inaendelea sasa ya kuendeleza sekta hii. Lakini kwa namna ya pekee niwashukuru sana EU AgriConnect kwa kazi kubwa ambayo sasa wameendelea kuifanya katika kuendeleza sekta yetu. UN organizations zote ambazo zinafanya kazi kwenye sekta yetu, hasa UNDP, UN Women, ILO na wengine wote. Mheshimiwa Waziri, sitatenda fadhili kama sitawashukuru sana Trademark kwa kazi ambayo wanaendelea kuifanya, hasa ya kutusaidia kufungua masoko ya sekta. AGRA ambao pia tupo nao hapa na wanafanya kazi kubwa kwenye sekta, niwashukuru kwa namna ya pekee. Na wote ambao pia sikuwataja, lakini Mheshimiwa Waziri, tumeona mchango mkubwa wa wadau wetu hawa katika kuendeleza sekta ya maendeleo, na wenzangu tulio sekta binafsi ningetamani tuwapigie makofi wadau wetu hawa wa maendeleo. Mheshimiwa Waziri wetu wa Kilimo, ninaomba nichukue nafasi hii
washukuru sana wizara yetu ya kilimo kwa namna nyingine tena, hasa kwa shughuli hii ya kutupatia roadmap au mkakati mpya wa kuendeleza sekta na kuipeleka sekta kwenye level nyingine. Tulikuwa na mkakati ambao umekwisha na huu unaendeleza pale ambapo ule mkakati mwingine uliishia. Yako mambo mengi sana ambayo yameainishwa mule, lakini hapo mambo mengi sana ambayo yamekwisha kufanyika na yanaendelea kufanyika. Kwa Mheshimiwa Waziri wa Kilimo na management ya wizara, tunashukuru kwa yote yaliyoandikwa mule, lakini vile vile tunatoa pongezi kubwa kwa kazi ambayo imekwisha kuendelea kama nilivyosema, hasa ya kutatua changamoto mbalimbali ambazo zimekuwa zikikabili sekta yetu ya horticulture. Kwa namna ya pekee, Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, tunawashukuru wizara kwa jitihada kubwa ambazo mmekuwa mkizifanya kushirikiana na sekta binafsi katika kufungua masoko makubwa ya mazao ya horticulture. Mwaka jana, nashukuru, mwaka jana tumeona juhudi kubwa za wizara katika kufungua soko la parachichi South Africa, na sasa makontena ya parachichi yanakwenda Afrika Kusini. Lakini vile vile tumeona juhudi kubwa za wizara wakishirikiana na sekta binafsi kufungua soko kubwa India, na sasa vile vile tunakamilisha kufungua soko la China. Tunaomba kwa dhati sana tuishukuru wizara na tuahidi kuendelea ushirikiano katika maeneo ya masoko. Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, zipo changamoto ambazo bado zinaendelea kuwepo, lakini sitaziongelea kabisa kwa sababu zimeainishwa vizuri katika mkakati wetu, na lengo la mkakati wetu ni kutatua pia baadhi ya changamoto ambazo zimeainishwa, na sisi hatuna shaka kwamba kwa utekelezaji wa mkakati huo baadhi ya changamoto ambazo zimeainishwa kwenye huo mkakati zitabadilika baada ya muda mfupi na kuwa fursa. Ninaomba kwa namna ya pekee kuwapongeza sana kamati yetu ambayo imefanya kazi kubwa ya kuandaa mkakati huu. Nikushukuru sana Katibu Mkuu wetu wa Wizara ya Kilimo kwa uongozi wako mkubwa na wa dhati katika kuandaa mkakati huu. Tunashukuru sana kwa niseme hekima yako na weledi mkubwa ambao umetufanya leo tukakaa tulipokaa. Lakini nimshukuru sana DCD kaka yangu Enoch kwa kazi kubwa ambayo pia umeifanya katika hili. EU AgriConnect Horticulture Unit ya wizara yetu ikiongozwa na dada yetu Tabu na wengine, tunawashukuru mno kwa kazi kubwa ambayo imefanyika. Lakini vile vile nitoe pongezi kwa shirika ambalo naliongoza TAHA na World Vegetable Center kwa tukiwakilisha sekta binafsi kwa ushiriki wetu katika zoezi hili. Ninamalizia Mheshimiwa Waziri kwa kutoa commitment yetu kama private sector. Mengi yameelezewa kwenye huu mkakati, lakini niseme tu kwamba sisi tuko tayari kuendelea kushirikiana na wizara katika kuhakikisha kwamba yale yote ambayo yameainishwa kwenye mkakati huu yanatekelezeka na kwa wakati, na hasa swala ambalo ameliongelea Jaika, swala la masoko. Tutaendelea kufanya kazi kwa karibu na wizara na wadau wengine kuhakikisha kwamba masoko ya horticulture nchini yanaendelea kufunguka, eneo la uzalishaji. Lakini kikubwa zaidi Mheshimiwa, sisi wadau wa kilimo, sekta binafsi, tutaendelea kufanya kazi na serikali katika kuhakikisha tunatatua changamoto za miundombinu, hasa na hapa silengi tu horticulture. Tuna changamoto mbalimbali katika usafirishaji wa mazao ya muda mfupi, samaki, nyama na hata horticulture. Kwa hiyo tutaendelea kushirikiana kwa karibu na serikali katika kuhakikisha miundombinu ya usafirishaji iko salama. Lakini vile vile tutajitoa sana katika masuala ya data na information. Mheshimiwa Waziri, ninatoa pongezi tena, na commitment hiyo ya kwetu ya sekta binafsi ni kuhakikishie tu pamoja na serikali kwa ujumla ya kwamba tupo tayari, na hata hivi kesho kuna mkutano ambao tutaendelea nao hapa Dodoma kwa ajili ya kutatua changamoto zilizoko kwenye zabibu. Na lakini sio zabibu tu, tunaendelea na mapambano katika kuhakikisha kwamba sekta yetu ya ndizi, parachichi, viungo na sekta nyingine zote zilizoko chini ya horticulture zinafikia kwenye level yake ya uzalishaji. La mwisho kabisa ni ombe, na hili ni ombi la sekta binafsi. Saa nyingine kutokana na maneno ambayo tunayaweka kwenye sekta zetu hizi, tunadogosha, tunaifanya sekta inaonekana ni ndogo, lakini kwa sababu ya majina pia tunayo hapa. Kwa sisi rai yetu kwa serikali,
tunaomba tafadhali jina la sekta ya horticulture litafutwe. Tunaposema sekta ya horticulture ni mazao ya bustani, tumeamua kuifanya sekta yetu kuwa ndogo. Shamba la eka 1000 la parachichi, hiyo sio bustani. Shamba la eka 10,000 la maembe, hiyo sio bustani. Kwa hiyo ninamaliza kwa kuiomba sana serikali yetu kwamba tunapoenda kutekeleza mkakati huu, basi katika utekelezaji tuje pia na jina sahihi la sekta yetu ya horticulture kwa Kiswahili. Asanteni sana. Asante sana, na bustani yangu ya zabibu ya eka 20 tutaangalia. Kwa hiyo Mheshimiwa, asante sana Dr. Jacqueline kwa maneno mazuri. Lakini kuna mwingine pia akauliza kama horticulture ni matunda na mboga mboga na viungo na vitu kama hivyo, hivi bibo si ni tunda? Sasa ile ni mtajua. Twende tutapata tukipitia kufanya review nzuri na kupata definition sahihi za mazao yetu yanaweza kutupa thamani, tuka commercialize mazao yanaweza tukayapa thamani inayostahili duniani na hapa nchini kwetu. Mheshimiwa Waziri, tunao wadau wengi na wangependa kusema, lakini kwa umuhimu wake tunaomba sasa hivi tukaribishe Mr. Andrew Reid, Deputy Director for Economic Growth kutoka USAID, na baada ya hapo tutamsikiliza Mheshimiwa mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge. Karibu sana Mr. Reid. Asante sana. Honorable Minister Bashe, PSs, RCs, DCs that are in attendance, all protocols reserved. I would like to just thank everyone. Habari Zasabui. Asante sana. I'm going to stick with English now because I don't want to ruin your Swahili. But if as soon as we get the word for horticulture, I will learn that one. Very first thing. Mine is just to say thank you to everyone here. Say thank you to the minister. Thank you for the leadership, for putting this strategy together. This is something that USAID has been invested in for a long time. As Jackie has said, we've been a long-time partner with Tanzania. We've been following the leadership of Tanzania. We've partnered with our Tanzanian partners to get to this place. We're talking about an industry that in 2006, $60 million exports, $60 million a year in exports. 2019, that was up to almost $800 million in exports. This is a growth area. This is an area that has opportunities, particularly for youth, for women, and the opportunities abound. We think about productivity. We can. There's still a lot to do to raise productivity, but around that productivity, when we think about all of the opportunities for enterprises, for service provision, you know, we come in, how do we raise that productivity? We raise productivity typically by introducing technologies. But around those technologies, there's lots and lots of opportunity to produce those technologies locally, to provide services, to get those technologies out there. So many opportunities that are going to come along line as we invest more and more in horticulture. And again, thank you to the ministry for prioritizing horticulture, for making this an area that we've seen growth. This is the future of agriculture, the future for youth. We've got 800,000 youth coming into the workplace every year looking for jobs. I think horticulture's got a lot of opportunity to be able to pick up and provide those opportunities for youth. And again, to thank the ministry for the leadership with bringing in the private sector. It's so exciting to see the private sector in the room. And what are we going to do? We're going to be able to create an environment that's going to encourage private sector investment. And that's how this is going to happen sustainably. And again, just to thank the leadership for the wonderful way forward, for making sure that we are including all the right components, all the right players and actors that are going to lead us to a brighter future and do that in a sustainable way. So all that to say, thank you. Thank you to everyone here. Thank you to all the partners.
Thank you for everyone who's coming on board with horticulture and seeing the vision being laid out by our ministry here. And I know that when we work together, we are all going to work towards a very, very positive future. So from USAID, thank you very much. Thank you very much, Mr. Reed. Hapa nimegundua Kiingereza kinafuata mkondo. Tumesikiza Vingereza hapa vingi, lakini vyote vina tofauti tofauti. Sasa ngoja nilete na cha kwangu cha Sikonge. Honorable Mheshimiwa Waziri, naomba tuendelee na ratiba kwa heshima kabisa. Naomba nimkaribishe Dr. Christine Ishengoma, mwenyekiti wa kudumu wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Kilimo, Mifugo na Maji. Sasa aje atuambie hapa, na ni mzoefu, mtaalamu wa sekta ya kilimo kweli kweli. Ni kati ya wakuu wa mikoa wachache, ni kati ya kiongozi wachache ambao waliwahi kutumikia vyeo viwili, akiwa mbunge na mkuu wa mkoa. Kwa hiyo ana uzoefu wa kutosha. Karibu mheshimiwa. Asante sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Hussein Bashe, Waziri wa Kilimo, Mheshimiwa Senyagule Lozi, Mkuu wa Mkoa wa Dodoma, waheshimiwa wakuu wa mkoa ambao mko hapa, pamoja na wawakilishi wa wakuu wa mikoa, pamoja na wakuu wa wilaya ambao mko hapa, waheshimiwa wabunge ambao nimefuatana nao kutoka kwenye kamati ya kilimo, mifugo na maji, ndugu yangu Mazao, katibu mkuu wa wizara hii ya kilimo, wadau wa maendeleo ambao tunao ambao wanatusapoti kwenye sekta hii ya horticulture, mkurugenzi wa TAHA na mwenyekiti wa baraza la kilimo Dr. Jacqueline Mkindi, wakulima waliopo hapa na wengine wote kwa ujumla. Asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya kamati hii ya kilimo, mifugo na maji, kwa kweli ninayo furaha sana na tunayo furaha sana kuona tumeshiriki kwenye uzinduzi wa mkakati wa mazao ya bustani au ya horticulture. Kwa hiyo tunashukuru sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, mazao ya bustani yakiwemo mboga mboga, matunda, maua na mazao ya viungo, ukweli kusema ukweli yameshimili vizuri sana nchini kwetu Tanzania, na hasa wakulima wengi wameibukia wengi kuyachangamkia. Mheshimiwa mgeni rasmi, nikifika hapa natambua mikoa ambayo kwa mfano umeikaribisha hapa, ikiwepo mkoa wa Iringa, Morogoro, Njombe, Mbeya, Tanga, Manyara pamoja na Arusha, ambao na mikoa mingine mingi ambao wanafanya vizuri sana kwenye kilimo hiki cha bustani. Kadiri tunavyojua wote tulio humo ndani, kufuatana na hali ya hewa, tunaamini kuwa mikoa mingi hapa Tanzania sasa hivi imejikita kwenye kilimo cha bustani. Mheshimiwa mgeni rasmi, naamini kuwa kilimo cha bustani au horticulture kwa ujumla sasa hivi kimekuja juu sana, na hasa kwenye zao la parachichi, maembe, nyote mnajua maembe ya SUA, maparachichi ya Njombe, pamoja na kila mahali, na Kagera sasa hivi wanalima maparachichi na Morogoro wanalima maparachichi. Kwa hiyo yamekuja juu sana. Kwa hiyo nakuomba Mheshimiwa Waziri kwa kushirikiana pamoja na wadau wa maendeleo, na kumpongeza sana Dr. Jacqueline ambaye Mkindi ambao umefanya sana kwenye mazao haya ya bustani. Nikisema hivyo namkumbuka na binti yangu
yuko hapo. Hadija tumemtembelea na wengine wote wadau. Mmefanya vizuri sana. Sana tena sana. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, nakupongeza sana tena sana kwa jambo hili la mazao ya horticulture, yakiwepo hayo matunda, mboga mboga, pamoja na maua, na hasa tumejikita sana. Lakini bado hatujajikita sana kwenye mazao ya viungo. Naomba sana nayo tuiangalie zao la viungo, kwa sababu lina soko kubwa sana. Kwa hiyo kwenye mazao yetu na yenyewe tuliangalie sana kuliweka kwenye mazao hayo ya horticulture. Mheshimiwa mgeni rasmi, kamati ya kilimo, mifugo na maji iko karibu sana na wizara, na inamshukuru sana na kumpongeza sana Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa jicho analolipa Wizara ya Kilimo, kwa kipaumbele anayokipa Wizara ya Kilimo, ikiwepo sekta ya bustani, kwa kuitengea bajeti kubwa ambaye ameitenga kwenye mwaka huu wa 2022-2023. Naomba tumpigie makofi kwa jambo hili. Kilimo ndiyo maisha ya mwananchi. Bila ya chakula huwezi kuishi. Bila ya chakula na maji huwezi kuishi. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa bustani inamuinua mkulima mdogo mdogo mpaka kwenye mkulima mkubwa. Yaani nikisema bustani ni Kiswahili, nikisema horticulture ni Kiingereza tulivyozoea kwenye upande wa kilimo. Kwa hiyo mazao ya horticulture ni kiini bora kwa mkulima. Wakulima wa nyanya wanaendelea vizuri sana, kuanzia Iringa mpaka nyanya zingine zinaoza, kuja mpaka Morogoro mpaka nyanya zingine zinaoza. Kwa hiyo nakuomba sana pia kwenye mikakati yetu hii ambayo tunaizindua leo, tujikite kwa hasa sana kwenye usindikaji. Licha ya kupeleka mazao nje yalivyo, ambayo sasa hivi naona tunafanikiwa, na nashukuru wizara, nashukuru serikali kwa sasa hivi kuna na ndege ambayo inaweza ikasafirisha mizigo ya parachichi na mazao mengine maua yakiwepo na maembe. Lakini hasa tujikite sana kwenye usindikaji. Na usindikaji upo kwa wakulima wadogo, lakini tuweze kupata wakulima wetu na wananchi wetu wapende kutumia mazao yanayosindikwa hapa nchini Tanzania kwa kupitia TBS, kuona usahihi na usafi wake. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kumalizia nasema kuwa kilimo cha horticulture ni muhimu sana kwa sababu nyingi zifuatazo kama 3. Kinazalisha na kuleta pato kwa mkulima na kwa nchi yetu. 2, kinaleta ajira kwa wananchi wetu, kuanzia vijana ambao hawana ajira, wanawake ambao ni wakulima wazuri sana, pamoja na wananchi wengine wote ambao wanachangamkia zao la horticulture. Pia kwa upande wa lishe tunapata viini lishe ambavyo nchi yetu kwa asilimia kama 32 tuna udumavu ambao inasaidia kwenye vitamini pamoja na minerals zingine ambazo zinasaidia wananchi kupata lishe, hasa watoto ambao ni chini ya miaka 5. Kwa hiyo tukihimiza kilimo cha bustani, naamini kuwa tutaifikisha nchi yetu kiunua kiuchumi pamoja na kilishe na kiafya. Kwa kumalizia, kamati ya kilimo, mifugo na maji tutakuwa sambamba, na tunashukuru tunavyoshirikiana na wizara. Tutaendelea kufuatilia mkakati huu pamoja na miradi inayoendeshwa
kwenye mikoa yetu ya nchi ya Tanzania ili wakulima wetu na nchi yetu iweze kufaidika kutokana na kilimo cha horticulture. Asanteni kwa kunisikiliza na washukuru sana. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti na Mbunge. Jamani, makofi tena kwa mwenyekiti. Hii sasa tunawapongeza wamama kwa kweli. Kwa sasa hivi amepiga mmoja kwa makofi. Kwa kweli sasa hivi tuko na hali ngumu kidogo, lakini tutaenda. Mnatupeleka vizuri, tunawapongeza. Kumbe inawezekana. Na ukitaka kuamini hivi, yani by default tu hapa mbele yenyewe unaweza ukaona wamezidi. Kwa hiyo tumekubali. Mheshimiwa Waziri, sasa naomba kwa heshima nimkaribishe Katibu Mkuu wa Wizara ya Kilimo, kiongozi wetu, mtendaji mkuu wa wizara, baba yetu, hekima na busara zilipolala. Ukitaka kupata chuo cha hekima na busara, basi hapa ndio penyewe. Kwa hiyo takaribu, atazungumza machache na baada ya hapo atakukaribisha wewe Mheshimiwa Waziri ili uweze kutoa hotuba yako na kisha kuweza kutuzindulia mkakati wetu. Karibu sana Katibu Mkuu. Asante sana kwa hekima. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Hussein Bashe, waziri wetu wa kilimo. Mheshimiwa Rosemary Senyamule, mkuu wa mkoa wa Dodoma, tunakushukuru sana kwa sababu umekuwa unashiriki matukio yetu mengi wewe binafsi, kwa hiyo tunakushukuru sana. Na kama alivyosema MC, nadhani tumekubali, umetushinda. Waheshimiwa wakuu wa mikoa, na nafarijika sana kuona waheshimiwa wakuu wa mikoa ambao pia tumekuwa tunashirikiana nao kwenye mambo mengi tu. Nafurahi kumuona mkuu wa mkoa wa Manyara, mkuu wa mkoa wa Iringa, mkuu wa mkoa wa Morogoro, mkuu wa mkoa wa Arusha ambaye ni mwenyekiti wa wakuu wote wa mikoa nchini. Ninamuona pia mkuu wa mkoa wa Tanga ambaye ni mwenzetu ndani ya kilimo, zamani alikuwa naibu waziri wa kilimo. Nafurahi kuwaona. Lakini pia nafurahi kumuona mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro, alikuwa anajificha na kufahamu vizuri. Asante sana mkuu wangu wa mkoa. Lakini pia nitambue pia uwepo wa wakuu wa wilaya ambao wanawakilisha wakuu wa mikoa mingine ambao tulikuwa tumewaalika. Tunawashukuru sana kwa kuwepo kwenu kwa sababu tuliwapa muda mfupi, lakini mmekuwa wavumilivu na mmeweza kuhudhuria. Nitambue pia uwepo wa Mheshimiwa Dr. Christine Ishengoma ambaye naye tumekuwa naye sana katika uongozi mzuri wa kamati yetu ya kudumu ya kilimo, mifugo na maji. Na hivi kesho tu tutakuwa tena pamoja. Asante sana. Lakini nitambue pia uwepo wa waheshimiwa wabunge wa kamati hiyo hiyo ambao wameambatana na mheshimiwa mwenyekiti wetu. Nitambue pia uwepo wa Dr. Jacqueline Mkindi ambaye ni mwenyekiti wa baraza la kilimo ambaye tumekuwa naye sana katika shughuli mbalimbali za sekta yetu ya kilimo. Nitambue kwa upekee kabisa uwepo wa development partners, wawakilishi kwa maana ya wabia wa maendeleo. Lakini pia nitambue uwepo wa wawakilishi wa sekta ya fedha, financial sector, ambao tumekuwa tunashirikiana nao sana katika kufinance sekta ya kilimo. Nitambue pia wakurugenzi mbalimbali wa taasisi mbalimbali za serikali waliopo, lakini pia kutambua wakulima, wasindikaji na wafanyabiashara wote ambao mpo hapa, lakini wanahabari ambao wamekuwa wako bega kwa bega katika shughuli zetu za kilimo. Natambua wageni waalikwa.
Kwa mara nyingine, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Habari za asubuhi. Mheshimiwa Waziri, nichukue nafasi hii kukushukuru sana kwa jinsi ambavyo unatupa uongozi uliotukuka, lakini kuitendea heshima kubwa sekta yetu ya kilimo na mambo mengi ambayo umeyafanya, na najua una mengi kwenye ratiba yako ya kufanya, lakini pia umetoa nafasi ili kuja kushiriki nasi katika hafla hii fupi ya jambo hili kubwa kwenye sekta ya horticulture ambayo tunaenda kulifanya. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, mimi nasimama hapa tu kufanya mambo mawili madogo. Moja ni kutoa maelezo machache kuhusiana na mkakati wetu huu, lakini pia kukukaribisha ili uweze kuzungumza nasi na kufungua mkakati, kuzindua mkakati wenyewe. Mheshimiwa Waziri na mgeni wetu rasmi, maamuzi ya kuandaa mkakati huu yalitokana na maoni ya wadau mbalimbali kama ambao walianza kuzungumza hapa hivi punde, lakini pia kwa kushirikiana na sisi upande wa wizara, na tulifanya vikao vingi, vikao mbalimbali katika kuja na mkakati huu. Mheshimiwa Waziri, kimsingi msukumo mkubwa wa kuandaliwa kwa mkakati huu umetokana na mambo manne yafuatayo. Moja ni kuongezeka kwa mahitaji ya ndani na nje ya nchi ya mazao ya bustani. Lakini la pili ni mabadiliko ya tabia za walaji kutokana na mahitaji ya virutubisho kwa ajili ya kujenga afya zetu. Cha tatu, Mheshimiwa Waziri, ni suala la vipaumbele vya serikali katika kuboresha mazingira ya biashara, usindikaji, lakini kuongeza thamani na ukuaji wa teknolojia. Lakini cha nne na kikubwa zaidi sana ni kuhakikisha kwa hitaji la kuimarisha uratibu wa wadau mbalimbali katika mnyororo wa thamani, lakini pia katika tasnia ya mazao ya bustani. Tumeambiwa tusiseme bustani, lakini kwa sasa hivi tunaomba tulitumie neno bustani kwa sababu ndio liliopo wakati tunaenda kushughulikia kutafuta neno mbadala. Na nadhani mkuu wa kitengo chetu cha habari atatusaidia katika hili. Kwa hiyo ukija nafikiri utatoa mbadala. Mheshimiwa Waziri, mkakati huu unaouzindua leo unalenga kutoa msukumo katika kuleta mabadiliko kwa kuboresha tija na uzalishaji, lakini kuongeza malighafi za viwanda, kukuza biashara, na biashara ndio imekuwa ndio jambo letu kubwa hasa kwenye ajenda yetu ya 2030. Lakini kikubwa zaidi pia kwa upande wa masoko ya bustani ndani na nje, na hapa tuna potential kubwa sana Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Waziri, uandaji wa mkakati huu umeshirikisha wataalamu wa Wizara ya Kilimo, lakini na sekta kwa ujumla wake. Lakini nichukue nafasi hii, najua rasmi utatamka Mheshimiwa Waziri, lakini na mimi nichukue nafasi hii kuongeza sauti yangu kuwashukuru sana wadau mbalimbali ambao wamehusika katika kuandaa mkakati huu. Lakini sio hivyo tu, wamehusika sana katika kuchangia hapa tulipo kwa siku ya leo. Kwa uchache ni watambue wachache Mheshimiwa Waziri. Tunao Agri Connect chini ya mwavuli wa EU, European Union. Thank you very much. Lakini pia tunao TAHA. Mwenyekiti wetu amesema leo hajaja kama TAHA, lakini nichukue nafasi hii pia kuishukuru sana TAHA kwa ushirikiano ambao wameendelea kutupa ndani ya wizara. Sio kwenye hili la mkakati tu, lakini kwenye mambo mengi ambayo tumekuwa tunayafanya.
Tuwashukuru sana, nilitangulia kusema financial sector. Tuwashukuru sana upande wa financial sector. TADB, benki yetu ya kilimo, tuwashukuru sana. Tushukuru NMB. Tunawashukuru JICA. Tunaanzia sokoni. Tuwashukuru sana World Vegetable Center. Na Dr. Rugalema umesema vyeo vingine hatutavitaja, lakini hicho cha udokta basi na chenyewe tukitambue. Asante sana, tunatambua kwa dhati ya moyo jinsi gani pia umekuwa ukishirikiana na wizara kwenye mambo mbalimbali, hasa katika sekta hii ambayo naona iko kwenye damu yako kabisa. Asante sana. Tuwatambue pia Rikolito, lakini tuwatambue, nirudie tena kutambua wakuu wa mikoa jinsi ambavyo wanashirikiana na sisi, wakiongozwa na wakuu wa mikoa 6 ambao niliwatambua hapo awali chini ya uongozi wa ofisi ya Rais TAMISEMI. Lakini pia tuwashukuru sana vyombo vya habari. Vyombo vya habari wamekuwa na sisi muda wote katika kupeleka ujumbe kwa public. Lakini bila kuwasahau pia USAID. Nashukuru sana. Mheshimiwa Waziri, baada ya kutoa shukrani hizo, niseme tu kwa kifupi kwamba mkakati huu una maeneo ya msingi 8. Maeneo makuu 8 ambayo yametambuliwa na mkakati huu. Wa kwanza, eneo la kwanza kabisa, mkakati Mheshimiwa Waziri unazungumzia kuongeza uzalishaji wa mazao ya bustani na bidhaa zilizosindikwa kwa 40%. Hilo ni eneo la kwanza. Lakini eneo la pili ni eneo la kuhamasisha kwa kiasi kikubwa, na ndio maana tuko na waheshimiwa wakuu wa mikoa tukiamini kabisa wanaenda kutoa uhamasishaji mkubwa, uhamasishaji katika uzalishaji na matumizi ya mazao ya asili, ya mboga, matunda, viungo, na tutalitilia mkazo pia kwa sababu Mheshimiwa Mwenyekiti umesema tukazingatie maeneo ya viungo, lakini vikolezo vyenye faida ya lishe na tiba. Eneo la tatu la mkakati Mheshimiwa Waziri ni kuimarisha utafiti, uvumbuzi na teknolojia. Tunakusudia sana swala la research and development, lakini pia kwenye technology ili ambako dunia ilikofika. Eneo la 4 Mheshimiwa Waziri ni kuimarisha masoko na kuboresha mazingira ya biashara. Yaani hapa tunataka kujaribu kucreate ile issue ya competitive advantage katika kuhakikisha kwamba mazao yetu, masoko yetu yanakuwa. Eneo la 5 Mheshimiwa Waziri ni kuboresha miundombinu ya ufungaji, uhifadhi na usafirishaji. Hili ni eneo ambalo tumekuwa na weakness kubwa. Kwa hiyo going forward sasa tunaenda kwenye mkakati wetu kuboresha sana eneo hili la infrastructure, na wenzetu ndio wanakotushindia eneo hili, na tumeliona wakati tunafanya ile SOC analysis. Tumeona eneo hili linahitaji msukumo na ndio maana linajitokeza hapa Mheshimiwa Waziri. Eneo la 6 ni kuimarisha sasa uratibu, mifumo ya kitaasisi na sera, na tutazingatia sana swala la monitoring and evaluation comprehensively. Eneo la 7 ni kuimarisha uwezo wa wadau katika mnyororo wa thamani wa mazao ya bustani. Kwa hiyo tutaweka nguvu kubwa pia Mheshimiwa Waziri katika swala la capacity building. Na mwisho eneo la 8 ambalo limekuwa covered kwenye mkakati huu ni kuwezesha uwekezaji katika tasnia
ya mazao ya bustani. Wakati huo huo tukiendelea kutafuta neno ambalo ni kubwa, litaonyesha ukubwa wa eneo hili. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, niseme tu kwamba kwenye mkakati huu kuna maeneo ya haya mazao katika makundi yafuatayo. Kuna eneo ambalo ni la matunda kwa maana ya parachichi ambalo linazungumziwa sana, zabibu, maembe, mimea jamii ya machungwa na nanasi. Eneo la pili ni eneo la mboga mboga kwa maana ya mboga za asili zenye viinilishe, vitunguu, nyanya, viazi mviringo na mboga zinazouzwa nje ya nchi. Eneo la tatu tunazingatia kwa Mheshimiwa mwenyekiti hapa wa kamati ya bunge ya kudumu ya bunge ya kilimo, mifugo na maji, ni sehemu ya viungo ambayo inakava tangawizi, mdalasini, pilipili manga ambayo imekuwa na soko kubwa tu sana, karafuu, iliki, lakini na vanila. Na pia eneo lingine ni eneo la maua ya mimea ya mapambo ambapo yanajumuisha maua yote yaliyokatwa, mimea ya mapambo na sehemu za mimea zenye fursa ya kuuzwa nje ya nchi. Mheshimiwa Waziri na mgeni wetu rasmi, utekelezaji wa mkakati huu unategemewa kwa kiasi kikubwa sana kuleta mabadiliko katika kilimo cha mazao ya bustani kwa ujumla wake, lakini sambamba na utekelezaji mkubwa wa Waziri, ni mkakati ambao gharama yake ni kubwa, na sisi kwa kushirikiana serikali na private sector tunaona mkakati huu katika kipindi hiki cha miaka 10 utagharimu takriban shilingi trilioni 4.7 katika utekelezaji wake, lakini tunategemea tutapata matokeo makubwa sana. Mheshimiwa Waziri, baada ya kuongea haya kwa muhtasari nilioutoa, naomba sasa Mheshimiwa Waziri nichukue nafasi hii kwa mara nyingine tena kwa kushukuru kwa kuwa nasi, lakini pia tuko tayari sasa kukusikiliza, kutoa maelekezo, lakini pia kuweza kuzindua mkakati wetu. Karibu sana Mheshimiwa Waziri, na asanteni sana kwa kunisikiliza. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa mwenyeji, waheshimiwa wakuu wa mikoa, Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Wizara ya Kilimo, Development Partners, wadau wa sekta ya Horticulture, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote nitumie nafasi hii kuwashukuru na nawashukuru kwa ushirikiano ambao mmekuwa mkitupa kila wakati. Na ndugu yangu Mgumba anafahamu nilivyoteuliwa Wizara ya Kilimo, moja ya subsekta ya kwanza ambayo nilienda kujifunza na nikaibeba moyoni ilikuwa ni subsekta ya Horticulture. Na swala la jina limekuwa ni mjadala wa muda mrefu.
tuiiteje? Naamini iko siku nchi itakubali kutohoa neno horticulture kama ambavyo tunatohoa maneno mengine ya lugha zingine kuzitumia, ingawa ni mtihani kidogo, kwa sababu nilienda kwenye zabibu juzi, kukawa na dialogue juu ya wataalamu wa Kiswahili, iitwe mchuzi wa zabibu ama uitwe togwa la zabibu. Kwa hiyo bado wanajadiliana. Kwa hiyo na huu ni mjadala ambao utaendelea kuwepo, na ni advantage kwamba kama leo tumeanza kujadili jina sahihi la hii sekta, kwamba neno bustani na mboga mboga tunaidogosha, maana yake tumeshaona relevance ya sekta hii. Mheshimiwa Katibu Mkuu, na niwaombe radhi kidogo, tulitakiwa tuanze saa 4, tulichelewa kidogo kwa sababu tunajua wataalam baada ya kuwa wamemaliza mambo yao asubuhi ilibidi waanze kunipitisha page by page kwenye strategy, kwa sababu naenda kuzindua kitu ambacho sikijui. Kwa hiyo tulichelewa kidogo kwa sababu walikuwa wananipitisha kwenye strategy. Cha kwanza nipongeze kwa hii hatua, kwa sababu tuna dokumenti 2 kwenye subsector hii. Ya kwanza ni strategy ya 2021 to 2031. Lakini la pili, tuna kitu tunaita mwongozo wa usimamizi wa tasnia ya parachichi, kwa sababu parachichi ni zao mojawapo katika mazao ya horticulture. Sasa kwa muda mrefu tumekuwa tukiiendesha subsekta hii ya parachichi ndani ya horticulture bila kuwa na mwongozo wa kuanzia masuala ya seedling, masuala ya msimu, masuala ya grading na vitu vya namna hii. Kwa hiyo kuna mwongozo, na mimi nawashukuru mlioshiriki kwenye kudesign huu mwongozo ambao tunao kwa mara ya kwanza, ambao unaeleza seasonality ya mazao yetu haya, especially parachichi. Northern zone inaanza kuvunwa lini, msimu utaenda mpaka lini. Southern zone parachichi ya aina ya Hass kwenye wilaya ya Rungwe inavunwa kuanzia lini, ni mpaka lini, ili tuondoe tatizo linalotukabili sasa hivi la watu kuvuna matunda ambayo hayajakomaa na kuyakimbiza sokoni, siku ya mwisho yanaenda kuua soko letu. Kwa hiyo tumetengeneza huu mwongozo, na ulikuwa ni mjadala wa zaidi ya mwaka, lakini leo mimi am very happy kwamba tunao mwongozo, na mwongozo unaonyesha seasonality kutokana na ekolojia ya eneo na zao linavyozalishwa. Lini tunaenda kuanza kununua sehemu fulani, lini tunafunga sehemu fulani, lini tunafungua sehemu fulani. Na huu mwongozo umeonyesha wajibu wa kila mtu aliyomo kwenye value chain ya parachichi. Kwa hiyo inawezekana kukawa na shortfalls, lakini is a good start ambayo tunaanza hii safari, and then tutaendelea kuupdate hii document as we move forward. Kwa sababu tutakuwa na huu mwongozo, tunau-launch, tunauenda kwenye utekelezaji. Mimi naamini duniani ni vitabu viwili tu you cannot edit, Qurani na Bible. Bas, hivi vingine vyote ni man-made laws, you can edit anytime as you move forward. Kwa hiyo tutakuwa na huu mwongozo, tutaenda nao field. If there is any challenge, tutakuwa tuna update na kufanya review as we move forward. Sasa another component, nimepitia strategy kwa muda mfupi. One thing ambayo we should acknowledge, 4 trillion ambayo tunataka kuwekeza kwenye subsector ya horticulture. The investment must be public-private partnership. There is no way hii sector ita grow bila private sector involvement. Sasa nimeitazama hii strategy na tutaenda kuifanyia updating. Team ambayo imefanya kazi nzuri sana. Kwa hiyo mimi leo na launch, lakini tutaenda kuifanyia some updating hii strategy ili iweze kuwa more realistic
na more practical kwenye maisha ya sokoni. Ukiitazama hii strategy in the entire executive summary, kwa sababu tunapo develop a strategy ni lazima tujiwekee a smart objectives, kwamba by 2021 what is our export value, by 2031 how much do we want to attain. Yani lazima hizi namba ziwe na clear definition within our document. Lakini number 2, who is the contributor to that value? Yani tumetaja hapa mazao kama 7-8 nadhani. Parachichi ita contribute kiasi gani ili ile 4 trillion investment iweze kuwa allocated in our investment plan proportional to the contribution ya ile crop moja ambayo tunataka kwenda kuwekeza. That's very important. How many jobs do we target to create katika this period of 10 years? Strategy yetu lazima iwe categorically ina spill out those numbers. How many seedlings of maybe parachichi do we need to plant for the next 10 years? Ili tuweze kujua, tusije tukawa kama zao la chai. Wanaotoka kwenye chai wanafahamu. Ukichukua statistics za chai for the last over 10 years, kila mwaka tunasema tumepanda miche 2,000,000, 5,000,000, 10,000,000, lakini output huioni. Yani sector iko stagnant, it's not growing. Kwa hiyo the strategy has to define these numbers categorically. Yani lazima iseme precisely ili tunapokuwa tunajifanyia evaluation annually tuseme kwamba did we attain our objective ya first year? Nani hajatimiza wajibu wake? Ili Wizara ya Kilimo, kwa sababu we should not just prepare a government document ya maneno. We must prepare numbers ambazo zina to hold responsible every player in the sector siku ya mwisho. Na sisi definition yetu ni employment, growth of the sector in terms of the export value, in terms of the processing. Kama tunafanya value addition, tunahitaji asilimia ngapi? Waheshimiwa wakuu wa mikoa, nyinyi mnafahamu. Mpaka leo tunasemaga tunataka kubangua korosho. Si ndio? Tumebangua? Hamna. Because hatukuwa na smart objectives ambazo tunatengeneza strategy ku attain hicho tunachotaka kukiattain. Kwa hiyo we should learn from the old mistakes. Mfano mimi nimeangalia hii document inazungumzia farmers organization. One of the farmer organization iliyotajwa hapa ni TPSF. Is a TPSF farmer organization? No, it's not. TPSF is not a farmers organization. Nimeona kuna farmer organization ilikutaga kwenye document za Wizara ya Kilimo, is dead. Inaitwa HODEC, sijui HODEC, imo mentioned in the document. Is it still alive? It's not alive. Sawa. Ukienda hapo, hebu nenda page namba ngapi kwenye hiyo presentation, kwenye hiyo document muone. Yani these are the few updating ambazo lazima tuzifanye in our documents. Ukienda table number 9 ya action plan, table number 9 ya action plan, strategic intervention and actions, ina baada ya objectives mbele pale. Yes. Ukiangalia number 1, increase access of quality tools, agricultural input and implements. Establish, strengthen and register public and private mother tree orchard, fruits and commercial nursery. This will be a PPPP. Si ndio jamani? Sasa ukienda kwenye dokumenti yetu page number 66 ambapo tunazungumzia results monitoring matrix, ambako tutaenda kumonitor the outcome. Component ya kwanza inazungumzia SO1 inasema increase production and productivity capacity of fresh processed and organic horticulture produced by 2030. Who are the key actors? Key actors tuliowa mention hapa ni Ministry of Agriculture, Prime Minister's Office, TFRA and TARI.
who is going to increase the productivity? The real player is the private sector here. Si ndio? Sasa ukienda page namba 66, tunazungumzia access to quality agricultural inputs, tools and equipment increased. Key actors ni Ministry of Agriculture. All key actors in this strategy is 100% government. This is not a government document. This is a sector document. Kwa hiyo we need to do some updating in our strategy document. I thought is important. We have, yani ukiitazama hii document, SO1 in implementing agent ni hao, SO2, I don't want the document tomorrow to go out na the world ikaanza kutucheka as a ministry kwamba we have done something. Kwa hiyo nashauri kwamba we need to do some updating. It's full of government. The key actor implementers on the monitoring matrix, the action needs public-private. But the key result matrix and the key actor implementers ni public organizations only. There is no mentioning of private sector. Sasa ningeshauri the team has to do this key amendments kwenye hii strategy ili iwe more realistic. Lazima tuwe na smart objective, lazima tuseme by 2031 tunahitaji export value yetu iwe how much, how many jobs do we intend to create, which product will be the main driver, which product will contribute 70%, 30%, 20% of the pool, and this subsector will contribute how much into our major objective of the growth rate of 10% by 2030. Yani lazima this document has to say these things categorically. Kwa hiyo technical team, naomba hii kitu muifanyie updating, na haya ni maoni yangu, but if we think that we can go on with the way it is, there is no problem. Kwa hiyo I'll launch this strategy today. I'll launch the mwongozo, but we should do the amendments so that we can have a real good document. Kwa sababu anyone comes in, what is the post-harvest loss of the subsector? It is said 30, 40%, 50%. So what is the strategy? How much is required to be invested to unlock the problem of the post-harvest? Kwa hiyo nitaka nishauri hizo summary za action na nani ana play nini, involvement ya private sector has to come out categorically clear, na kila product lazima tujue hizi bidhaa zetu 10 ngapi tulizoweka kama ndio priority. Kwenye kipeperushi tumezitaja bidhaa, lakini kwenye document hazijatajwa properly in this strategy. Kwa hiyo nashauri we should do that small amendments, na lazima tukubaliane. Leo everywhere parachichi inaanza kujaribiwa. Tumeanza kujaribu parachichi kila sehemu. Hata mimi Huseni nimejaribu Nzega. But is it realistic? Kwa lazima tuseme tu kwamba we are going to close ourselves kwa spices na nini Morogoro, Tanga na maeneo hayo. Na lazima tuseme R&D, which institution ya research and development within the 17-18 centers tulizonazo is going to be dedicated kwa ajili ya horticulture too. Yani lazima tuwe na research center ambayo ni center of excellence. Kama tulivyonayo ya chai, kama tulivyonayo ya tobacco, kama tulivyonayo ya pamba, kama tulivyonayo ya korosho, then in our strategy we must say, is it mlingano? Kwamba hii ndio itakuwa center of excellence ya government. Na as a private lazima tuzimention, kwa sababu tuna sheria mpya ya Plant Health Authority ambayo ina acknowledge the involvement ya private sector in R&D kwenye agricultural sector. Kwa hiyo lazima tuseme kwenye hii document. Haya nisema kwamba nitoe observations za kwanza, Mheshimiwa Katibu Mkuu na technical team Nyasebwa yupo. We should do this amendment ili hii document iweze kuonyesha categorically. Lazima tuseme, tusije tukaishia, na mimi nataka niwaambieni. Tuna document ya agriculture inaitwa ASDP2.
We have that document. Did we do evaluation? No. Tumemaliza ya 2020 hii iliyoisha. What was the shortfall of the former strategy so that we can develop the new strategy? Lazima tuwe tuna chapter itueleze mapungufu ya strategy iliyopita ili tuweze kwenda mbele. Hili ni jambo moja nitaka niseme. La pili nililotaka niseme, and I want to speak to the DPs. I thank you very much for the support you are giving the Ministry of Agriculture. Very much. Yani ninawashukuruni sana sana the development partners. And without development partners we cannot move forward. Now I want to give you my confidence that my door is open. I'm a little bit stubborn, but let's have engagement. The DPs wameweka fedha kwenye sekta ya kilimo kwa muda mrefu. But I don't want to mention the institution. I want to give you an example. Few days ago, I stopped a project. I said this project will not be implemented. Why? The project was $700,000. Nataka niwaambie, the 700, my friend of AgriConnect, Amesha Nizoe, he has become useful with my style. Now we are moving very well with the AgriConnect. Out of 700,000 USD, 600,000 USD is going to be spent on the meetings, on the capacity buildings. I will give an example. In this project, it has 3 major pillars or deliverables. One, to increase farmer uptake of climate smart agriculture. Sasa, practices. Look where this money is going. Mishahara na marupurupu, $14,000 US. Safari, $43,000 US. Mafunzo na semina, $31,000 US. Mkataba, $6,000. Malipo mengine, $5,000. That is the component number 1. The cost of the component number 1, ndio hiyo. Now the component number 2 inazungumzia improve climate smart agriculture extension services. The objective of the program is to improve extension services kwa sababu component number 1 was to increase farmers' uptake of the climate smart agriculture. Component number 2 is an extension services. Now look the money. Mshahara na marupurupu, safari, mafunzo na semina, malipo mengine. Component number 3, to enhance the utilization of climate smart agriculture findings and output from phase 1. This is a continuation of the phase 1. There was a project in phase 1, now this is a phase 2. Where the money is going? Mshahara na marupurupu, safari, mafunzo na semina, vifaa vya kazi za uwandani, 13,000, malipo mengine. There is a management fee, 133,000. Apart from those mishahara and the likes, but there is also management fee, 133,000. Now, there is a money allocated for monitoring and evaluation. Monitoring and evaluation also there is a salaries, mishahara, safari, mikutano, mafunzo na semina. Sasa kule ulifanya training, and here again there is a mafunzo na semina, mkataba, malipo mengine. So this is my message to DPs. The money mnayoleta, the money which either JICA
or any other institution brings into Tanzania is the taxpayers' money of your country. American, US has decided maybe there is a 10 billion US dollar will be supported to African countries, maybe for the food security and whatever. But when the project ends, we don't have tangible outcomes. This country has been in the capacity building since 1961 to date. We are transforming farmers from being farmers to grantpreneurs. Kweli, that's the truth. Yani tumegeuka, unashtuka mradi unaisha wa $5 million, $10 million, $20 million. And what are the bottom lines? What do we want to attain? Workshops? Ebu close your eyes here. Anakuja the head of, maybe, I'm giving an example, and I'm not saying it's a USAID. I'm giving an example to maybe Samantha arrives in Tanzania, and she meets Mama Samia. In her briefing, she tells the president, you know, we have supported the agricultural sector by $20 million in the last 5 years. JICA comes, tells the president, we have supported the agricultural sector maybe $15 million, $30 million. Yeah? SIDA comes, says the same. Everyone says the same. And then I go there knocking the door, say, Mama, can I get funds for building infrastructure for maybe post-harvest loss for the parachichi in Rungwe? The first question she will ask, Hussein, I met these people. They said they have given you this and this and this and this and this. Where did you take this money? I'm very honest, that's my problem. And then when you ask why DPs don't want to support on some of the areas, they say the policy says we don't support infrastructure development. Huh? Hatujui. What is this called environment threat? So we talk about smart climate agriculture and the like. How are we tackling this challenge? It's by developing proper irrigation systems to support our smallholder farmers. Sasa, if we have $1, should we invest in a seminar and training, or should we invest in the development of infrastructure for the irrigation to unlock that problem those farmers are facing? Today, DC Warungwe yule pale, 70% of the parachichi ya Rungwe cannot access the market. 70%. It's a waste. It's a loss to the farmers. Why? We know the problem. The problem is not the farmers don't take best practice. No. There is a lot of rains in Rungwe. There is a problem, they say, the off-takers, fungus and the likes. But this fruit, it can be processed to become an oil. Do we have an infrastructure? Don't give the money to the government. I'm not here to ask that money to come to the Ministry of Agriculture. But I'm here to ask the development partners, put your money on tangible issues where they resolve a critical problem of agricultural sector in this country. Don't give me the money. You come to me, you say, Hussein, I have $100 million here. I want to implement this for 10 years. Okay. Where do you want to take this money? And I should not be quoted wrongly on what I'm going to say. Every project
is on the Southern Highland. Every project of the DP. This country is too big. Kama ni mtoto, Southern Highland, they have enough knowledge. Now, Southern Highland farmers don't need capacity trainings. Southern Highland farmers need irrigation, need storage facility, need access to the market roads, need infrastructure to help them reach the market, increase the shelf life of their products. To be honest, and I'm very straightforward on this. And it's very painful, guys. It's not my money. It's not the taxpayers' money. It's not Tanzanian taxpayers' money. But you should remember always that there is an opportunity cost. It's not that Japan don't have problems. They have problems. It's not that Americans don't have problems. EU, it's not that they don't have problems. But they have decided whatever they have, they should share with Tanzania farmers. So let's go and solve the real problem of Tanzanian farmers. Please, I request humbly, I beg humbly, but let me tell you guys, I will never, never allow implementation of any project which will not solve the key infrastructure problems of farmers of this country. Don't give money to the ministry, and it should not be seen that a Minister of Agriculture wants the donors' money. I don't want. There is a lot of duplication of funds. Let me give you an example. There is a project which is going on now. I don't want to mention that project. Ministry of Agriculture is taking money to the same district, same activity. Donor number 1 is taking the money to the same activity, same district. Donor number 2, 4 donors. 4 donors. Changing just terminologies. And the good thing about English is a very broad language. So you can use different words, but you mean the same. Let's unlock. What is the problem on the horticulture sector? We know. We don't have storage facilities. Farmers don't have access. Is Kirenga around? He's not around. Simple technologies of irrigations. This is what the farmers, there is plenty of water on the Southern Highlands. Zinashuka maji kutoka kwenye milima tu. These farmers need small technology, small dams, so that they can pump water to their farm fields. This is what they are looking for. We all speak about the utilization of lime to the soil. But that has remained on the documents. Nawaomba sana. Na wanaitwaje wale implementing agents, the local implementing agents. The local implementing agents who are implementing different projects with my friend, the AgriConnect guy, one day, I took his 100 million euro on the PowerPoint, and we started analyzing together. Me and him with the whole team in the room. 32 million goes on the administration. That's not fair. There is a 12 million euro, what do we call it, my friend? The 12 million for feasibility, blended finance. The blended finance of the 12 million, I asked the entire team,
the tea farmers in this country, they lose an average of 4 million kgs every year. 4 million kgs every year because of lack of proper infrastructure. 4 million. In the rain season, the production goes up. And they cannot take their tea to the market, to the processors. But we had 12 million euro for the blended finance. They say we need proposals and business plans. Whoever wants to access that has to bring a business plan. So I ask them, who is going to bring that business plan? Is it Unilever? Mohammed Enterprises? DL Group? Smallholder farmers cannot. But we have a huge facility owned by the smallholder farmers in Kilolo, which needs a refurbishment, which needs installation of equipment, so that that catchment area with over 6,000 hectares can be utilized. Farmers, they can, 30 years, wakulima wameacha chai, miaka 30. Then I told him, my friend, we will continue to be friends if I see Kilolo is coming up into life. You can use the remaining whatever you want, but I want Kilolo. So that when we say AgriConnect has implemented and they went home, there is a tangible thing which unlocked a bigger problem of the tea subsector. And I thank him. They are doing that. So I know we will understand each other. Narudia. Irrigation, priority number 1. Research and development and seed multiplication, priority number 1. Post-harvest loss infrastructure development, priority number 1. Block farm and youth employment, priority number 1. Export support, market infrastructure, priority number 1. These are the major issues. Major issues. And I would love to ask the DPs, you cannot say that my policy does not allow infrastructure development. So if it does not allow you for the infrastructure development, let's not use the infrastructure development word if the policy cannot allow you. Let's find a word which will make the life easy for you to present your to defend your proposal. Because this is where I want to go. Na mimi niseme ukweli. Today we are exporting rice, we are exporting maize, we are exporting a lot of food crops. And let me tell you, the times of becoming ourselves proud of cotton and proud of tobacco and proud of those kind of crops is gone. Deal ni msosi. The deal is food. That's the real deal today. And this country is big. Let's agree priorities together. We meet on the budget preparation of the ministry. We say, listen, Minister, what is the budget of the government for next financial year? I tell you my priority. I tell you where I put the money. And you say, okay, we will complement here, there, and there. We agree. Don't bring the money to the Minister of Agriculture. The money to the government will continue with World Bank, IFAD, and those kind. But nyinyi njooni na hela yenu. If I tell you, put a facility in Morogoro to add value spices,
You don't give that money to me, you'll give to a private sector. They will add value there. Put the facility of processing avocado in Rungwe. You don't give that money to the Ministry of Agriculture or government. Expand facility owned by the private sector. We want to export perishables. We want to put infrastructure at Holili or Namanga at the border to Kenya. Let's build. We will build. Example, this year we are building a common use facility under Ministry of Agriculture. We are investing 6 billion shilling. We will build and we will not run ourselves. We will give it to private sector to run it. Kwa hiyo, that's my plea to the DPs. Otherwise, I thank you very much for the support you are giving to the Ministry of Agriculture. And let's continue with the dialogue. I know I sent a letter to the DPs, the chairman of development partners, then Jacqueline, the IFAD rep, she was calling me every day, Husseini, let's meet. You know, I met with the USAID. USAID, they asked me a lot of questions. What is happening? Hey, I said, my friend, let's meet. We met, and I clarified my position. And in a good faith. I'm the one who wrote to request USAID to, do you remember? The Feed the Future. I want the Feed the Future in this country, the project. We need the Feed the Future. We need the support of USAID on the horticulture subsector. Kwa sababu horticulture subsector is the only sector which will employ a lot of youth in this country. Huwezi kumkuta mkulima wa tumbaku yuko Instagram. Mongela analima alizeti. Sijawahi kumuona Instagram akionyesha shamba lake la alizeti. Hamna. But tutamkuta Hadija, si yuko wapi? Yes, yule pale. Utamkuta Hadija on the Instagram, and every youth is proud. And there is a sad story. Not only Southern Corridor, go to Mtwara. Farmers of Mtwara, they are producing a lot of tomatoes, but 90% inaoza. Twende Arusha, Manyara, a lot of vitunguu, a lot. What do we need? We only need irrigation. We only need facility for the storage for those farmers. Support us on those areas. The government is trying. We are putting money on the research and development. I remember a SETA project, the BMGF project. The BMGF project, initially it was not taking into consideration building of infrastructure for the irrigation. But we had a good meeting. It was midnight meeting in Morogoro. And I said, if you want to help the seed system, the seed system cannot be the problem of the seed system. It is from the research and development and multiplication. If we don't have what you call basic seed, pre-basic, and certified seed, this cannot come from the air. We need to plant. We need a reliable source of water. So please support that. The remaining can go on the pictures and on the conferences. We'll do the conferences. But we must have a tangible thing at the end of the day. That's my plea to everyone who is in the agricultural sector. Kwa hiyo mimi niwashukuruni sana na niwapongeze sana kwa nia ya kudevelop a strategy for the crop. And I'm very happy to see that horticulture is becoming in the center stage of agricultural sector. It's a good news. It's a good news for the country. Now we have all the potential ya kuweza kufikia huko. Na mimi nawaahidi bajeti ya mwaka kesho ya Wizara ya Kilimo lazima tutenge hela. Yuko wapi Tabu? Kuna dada anaitwa Tabu. Yule dada. Lazima tutenge fedha kustrengthen hiyo unit, na tumesaini MOU na Tanzania Horticulture Association as a ministry. Sisi. Kwa sababu these are the players on the private sector.
lazima tuwa involve ndani ya wizara ili tupange pamoja, kwa sababu huwezi kwenda sokoni bila kumjua anayetaka kununua bidhaa yako siku ya mwisho. Sasa unajifungia ndani, unapanga mipango mwenyewe, alafu unayemuuzia hakujui. Leo tunapeleka korosho mwezi huu Marekani kwa mara ya kwanza, lakini unajua imetuchukua miezi mingapi? Miezi 7 kuperfect packaging, 7 months for the packaging. Miaka 3 kuhakikisha inayobanguliwa ina meet requirement ya soko. Kwa hiyo ni miaka 3 na miezi 7 ndio tunasafirisha tani 7 ya kwanza. Imepata approval ya kuingia kwenye soko la Marekani. Na hawa wakulima waliobangua ni kina mama wadogo wa kina mama. Kwa hiyo wamebangua korosho yao, wamehangaika mpaka wamefikia viwango vinavyotakiwa. Lakini it is 3 years project. Na you can't believe hii nchi yote packaging hatuna. Si mnakulaga kwenye ndege korosho? Yule anayepaki ile yuko Zanzibar. Kwa hiyo imebidi ile korosho tuipeleke hadi Zanzibar kwenda kuipaka. Yaani ku-upgrade kiwanda chake yule bwana imechukua 7 months kuweza kumit hiyo standard. Ndio amepaka. Kwa hiyo tunachokifanya kama wizara, tumewaita au private sector. Tumewaambia sisi Wizara ya Kilimo mwaka kesho tunajenga kiwanda ambacho kitakuwa na proper kuanzia processing, secondary processing, primary processing itafanywa na wakulima. Watakapokata lile ganda, Omari anajua haya mambo, unatoa ile shell ya juu, kanabaki kale laini kandani kale. Halafu yule ndio anachukua kwenda kukatoa kale na kuhakikisha moisture content ni inayotakiwa ndio aingize kwenye packaging. Sisi tutainvest kujenga ni few billions, halafu tutamkabidhi yeye kurani. Basi sio makosa serikali kuweka hela na kumkabidhi Mtanzania kuendesha. Haya mambo ya kuamini kwamba Watanzania they cannot. Government cannot do it. Kwa hiyo niseme tu sasa nimemaliza. Tunazindua rasmi strategy, lakini tutaifanyia vile vile updating ili iweze kufikia kiwango tunachotaka. Na mwisho niwahakikishie DPs, I will always work close with you. Always. And you will have my support as a minister to make sure kwamba we attain the bottom line objective. Samia Suluhu Hassan, she has put her targets in numbers. 10% growth rate of the sector by 2030. 8 million hectares of irrigation by 2030. Amesema anataka, she wants new jobs created by the agricultural sector. 8 million youth to be employed by the agricultural sector. She wants to see we become self-sufficient on edible oil. Kwa hiyo haya ndio malengo ya Samia. Sasa karibuni DPs tuweke hela wote huko, tusiende kuweka hela kwenye mikutano. Asanteni. Kwa hiyo si ndio nimeshamaliza hivi? Nafanyaje? Tunasogea pale. Hapo. Asante sana, naomba makofi tena zaidi. Hiyo wanasema mwenye sikio na asikie. Kwa hiyo mheshimiwa atakachokifanya hapo ni kuzindua hicho kikapu au hiyo ungo uliojaa mfano wa mazao ya Horticulture. Naomba sasa wengine tukae nyuma ili tupate picha. Naomba wengine tukae nyuma. Tukae tupite kwa nyuma ili tupate picha nzuri ya mheshimiwa akizindua. Naomba wengine yes. Anakatwa kwa 1, 2, 3. Makofi tafadhali. Asante. Safi kabisa. Sasa ninaomba Mheshimiwa Waziri, baada ya kuzindua huo mkakati, tutawapatia
waheshimiwa wakuu wa mikoa, naomba moja utachukua hapo, utamkabidhi mheshimiwa mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge, alafu utamkabidhi hiyo ya kwanza kwa mheshimiwa mwenyekiti, alafu utageuka kwa mwenyekiti wa ACT, Agricultural Council of Tanzania, halafu waheshimiwa wakuu wa mikoa, tukianza na mwenyekiti wa wakuu wa mikoa. Karibu Mheshimiwa John Mongela, karibu hapa mbele uweze kupokea. Sasa karibu. Akifuatiwa na Mheshimiwa Makongoro Nyerere, akifuatiwa na Mheshimiwa Halima Dendego, akifuatiwa na Mheshimiwa Fatuma Mwasa, sorry. Akifuatiwa na Mheshimiwa Omar Mgumba, mkuu wa mkoa wa Tanga, akifuatiwa na mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Mheshimiwa Nuruddin, akifuatiwa na Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Tanganyika aliyemwakilisha mkuu wa mkoa wa Katavi, akifuatiwa pia na Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Wanging'ombe, na akifuatiwa na Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Rungwe. Lakini pia Mheshimiwa Waziri, kabla ya DPs, naomba kwa niaba ya waandishi wa habari, mtendaji mkuu wa Channel 10 Mheshimiwa Shaban Kisu, na mkurugenzi wa Star TV Halafu tutakwenda sasa kwa development partners. Taanzia na Dr. Gabriel. In fact, ukikisoma vizuri hiki mambo yatakwenda vizuri. Actually ni kitabu kizuri sana. AgriConnect, fuatiwa na Agra, SAT, UNDP, halafu JICA, USAID, sasa ili watu wa fedha waweze kutuingizia hela na kukubali kusupport TADB, NMB. Alafu Mheshimiwa Waziri, wako pia wadau waliotusapoti sana katika mchakato huu ambao ni Helvetas. Helvetas. Nashukuru sana kwa support yao kubwa sana katika mchakato huu.
naomba waheshimiwa wabunge kwa kweli, ili kulisemea vizuri hili, pamoja na kwamba mwenyekiti amechukua, lakini naomba waheshimiwa wabunge, kwa sababu mpo hapa wawakilishi, ili kwenye kamati kule pige maneno kule kidogo. Asante sana waheshimiwa wabunge. Asante sana. Sasa cha katibu katibu bana, katibu wa kamati. Safi. Mheshimiwa Waziri, baada ya zoezi hili ningeomba sasa tuweze kupata picha chache tu za pamoja na wadau. Wanahabari wakiongozwa na mtendaji mkuu wa Channel 10
Asante. Aha. Hiyo ya vitabu, afu nyingine ambayo vitabu viko chini tupate picha. Yes. Aha. Wanakamati, kamati secretariat kwa haraka kidogo tafadhali. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Baada ya picha hiyo ya mwisho, zoezi litaendelea baadaye, ni la majadiliano na kutakuwa kuna panel mbalimbali yanayohusu sekta. Na kwa sasa baada ya zoezi hili, kwa sababu ya majukumu yako, ni kuomba sasa uweze kupita pale chini, kuna mabanda mawili matatu kwa ajili ya kupitia kujionea shughuli mbalimbali za wadau ambao wako hapa. Kwa hivyo tutaruhusu sasa uendelee na majukumu mengine, lakini baadaye baada